О, запись пошла. Ну а мы начинаем. И снова всем welcome. Добро пожаловать на канал DNGP Stream. Сегодня у нас прохождение интересной игры. Называется Hogwarts Legacy. Или по-русски это Хогвартс Наследие. Интересная игра. Недавно буквально вышла. Вот я тоже решил посмотреть, поиграть и вам показать. Что, начинаем? Здесь пришло письмо, что мы рады сообщить, вас приняли в школу Хогвартс на 5-й курс. Начинается семестр с 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые отправлены уже в замок. Как вам может, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетний запрещает использование магии лицам моложе 17-летней школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами вам позволено все. Поэтому профессор Фиг вам поможет вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года на церемонию распределения. И тут написано, что Уизли замдиректора. Ну хорошо, давайте начинать. Замдиректора. Создание персонажа идет. Значит, ну давайте посмотрим, кто тут есть вообще. Всякие чуваки. А давай вот этого выберем, че. Обычный парень. Хотя тут можно, в принципе, и другие. А, тут можно ему немного это подредактировать. Можно его азиатом сделать, можно чернокожим его сделать. Да. Цвет кожи, вот, кстати, вот можно выбрать. От азиата чернокожего до белого азиата. Ну ладно, нас как бы особо не интересует расовые принадлежности. Давайте переходить дальше. Что тут? Причесон. Какой причесон-то выбрать? Че тут только нет. А вон нормальный причесон. Такой, да. Сойдет. Так, цвет волос. Ну, чутка посветлее. О, нормально. Так, это убираем. Это тоже убираем. Я не знаю, там состояние кожи. Как после похмелья надо выбрать его. Вот такого. Красноватый немного будет. Текс. Пешки какие-то. А, сначала эти. Брови. Брови как у Брежнева надо. Или монобровь вообще можно сделать. Смотри. Не, ну что-то он какой-то... Да, вот самые первые, мне кажется, оптимальные. Такие-то уж... Или вот такие, да. Да нет, первый, мне кажется, оптимальный. То слишком как-то выглядит там. Что тут есть вообще? Розовые глаза, ни хрена себе. Фиолетовые. Ну тут какие-то нереальные цвета. Видимо, линзы, наверное. Скорее всего, да. Ну, давай выбираем такие. Цвет бровей. Ну а что, цвет бровей такой же, как у этого? Волос должен быть? Или они что, хотят ему другой цвет приделать? Так, голос первый. I am indeed a student, but I could very well be able to... A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I'm eager to get to Hogsmeade. Oh, yeah. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class.
Такое ощущение, как That будто was его quite something. придавили что-то. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I'm eager to get to Hogsmeade. Прям голос и меняется именно как-то странно, как будто применяет какой-то фильтр на него. Я не знаю, зачем это сделано. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Компьютерным становится. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some dust. Nothing to be I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Сложность. Ну че, я не знаю. Сбалансированная, тяжелая. Настоящее испытание, сбалансированная история. Ну, наверное, нормально можно оставить, хотя я не знаю. Давайте сбалансированно оставим. Посмотрим, как пойдет. Там же можно разных создавать персонажей. Ну, как я понял, до 4 персонажей можно создавать. Мы потом можем на тяжелом начать. За это... Так, имя. Так, Ричард. Фамилия. Ричард Мортон будет. Так, обращение волшебник. Ну, тут больше нет ничего, да? Все. Сейчас только... Да. Чуть-чуть загорелым только его сделал. Что-то он какой-то прям совсем белый там был. Все, нормально. Начинаем. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be Он reckoned говорит, with что when you get типа вы around. что, используете вторую сортную палочку? I Хрена, appreciate you working with me all the вам time. надо купить нормальную, новую. Oh, Eleazar! George, glad my rather Что-то cryptic сумел description of our нас отыскать, location did not thwart your 509. finding us. I've Можно, operated to конечно, more vague and читать, defined но это destinations устанешь than this. читать. Though I Yeah. confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Вот мы начинаем путешествие, полетели. Тут кто-то следит за ними. Warner Brothers Games. И Avalanche. Вообще стрим не тормозит, интересно. Да?
caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. Да, New? новый студент. Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to Да, speed a нормально. bit before the term begins. Идет. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received Owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Какое-то свечение. Интересно, что у них там за свечение? Merlin's beard. How did you... Wait! We do need more. Мне интересно, а водитель не видел, что там дракон летает? Ладно, увидел смерть, теперь он может видеть этих крылатых коняшек. The key! В общем, барбекю сделали из коняшек. Give me your hand! Все, свалил. Фига себе, белка там кого-то загрызла. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Не, я не пью по утрам, чувак. Давай пропускаем. И вообще надо по хардкору проходить без всяких бутыльков, да? А, ну тут никак не пропустить, к сожалению. А, их осталось 3, их можно использовать дополнительно. Oh, George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Портал. Так, использовать WASD. Он как немного заторможенно двигается. В целом неплохо так. Пока нормальная графика, вроде не
самая плохая стоит. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. So, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, Да, надо however найти дорогу faded к it этим may руинам. be. Пойдем искать. Только освоить как тут вообще. Mind Следуйте. your step. А если я хочу спрыгнуть, нет? Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Так, этот профессор решил спрыгнуть, да? Можно его Hogwarts столкнуть? Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I Раз am замок был certain it was больше to do похож with на that церковь search. какой-то. Ah, Скорее всего, there's the церковь. path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Так, тут. Is that ice? It's not cold enough here. It Кто-то appears тут to be a sort понаставил of enchantment. Someone wanted to Стен. block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! Использовать камеру, чтобы выбрать следующую цель. That was a bit rougher than I'd expected. Убрать эту штуку. Все отлично. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Да. Можно его? Птиц бьет, а профессор не хочет. Ah, up there. Я уже сразу сюда начал залезать. Почему-то только профессора ждал. We're Видимо, close тут now. It's just скрипт, если ahead. профессор не залез, то ты тоже не можешь залезть. Надо починить. Steady yourself. Reparo! Починка была. На море посмотреть. Ну, нормально так. Almost there. Почти пришли, говорят. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. Let's have a look around for anything that seems
out of place. Давай посмотрим. Давай, не смотри. Желтая это текущий центр. Что ты тут делаешь? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Интересно. Пошли еще посмотрим. Куда тут можно забежать вообще? Тихо. Professor, this statue... This may have been his home. Говорят, это, наверное, его дом был. Хотя я не уверен, что это его дом. Давай-ка мы сейчас побегаем вообще вокруг. Может быть, здесь есть какие-то места. Вот, деньги сможем найти. О, вот, деньги нашел, нормально. Тут какой-то этот сидит. Куклы Вуду тут понастроены. Все, деньги собрали, теперь можно идти. That enchanted crystallized stone again. But what could it be Нашел blocking? исключение. Как он What's this? до этого с ключом. Professor Fig! How odd. Сам не Why would может someone have исследовать, conjured только с that enchanted профессором. stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Странно, что видит только он. Интересно, что это какие-то специальные способности или это просто все остальные Godric's heart. думают, что он псих, да? Where are we? I don't believe it. Так, тут что, деньги есть? Нет? Давай проверим. О, еще сундук, пошли. Собираем. О, приветствую. Не, кресло пока не купил. Пока что на старом играю. В планах в этом году, может быть, если будет возможность. Да жахни ему по голове, чё он? О. It can't be. Может быть. Just a moment. Ooh. Не, я кубер не собирался. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Откуда он знает, какой номер? Если эти только пришли, интересно. Что тут не это, не чисто. After you. После вас. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Правильно, не надо высовывать руки из тележки. Крутить, да? How many vaults are there? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts?
They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Поехать. Vault number. Vault 12. Momentous day. Зря они сказали, какой номер. Сказали бы любой другой. Все. То он куда-то побежал сразу, что-то странный тип какой-то. Поехал. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. Ну, он говорит, что повязка светилась так же, как на другой, значит, видимо, он как-то под контролем кого-то. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Вот еще деньги. Успел. Vault 12. Thank you for your help. Ты собрал? Давай, заходи, чувак. Я после тебя зайду, а то вдруг ты сейчас нас закроешь здесь. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! О! Надо же. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. А там надо нажимать, что ли? Чтобы ускорить. Направляйте по контуру всем, что будет. Чтобы ускорить движение, нажимайте соответствующий ком при появлении подсказки. А, ну понял. Вон он как. Ясно. Надо каждый раз кнопку нажимать. Нажмите R. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Что-то там есть. Здесь вокруг не... Может, осмотримся? Здесь что-нибудь еще на полках лежит. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Давай, открывай.
Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Вот, такой. А, нет, колонна. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Давай исследуем, посмотрим. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Лёд какой-то. Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. Религия все время открывать. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Вот как. Люмос. Так, автоматически добавлен. Люмос освещает. Кончик помогает исследовать темные места. Сейчас мы исследуем темные места. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. О. Такое. Что натворила? Чем здесь батя созвал? Look out! Potato. Протека. Accio! Descendo! А если я Deposo! не хочу с ним сражаться? Что? Expulso! Deposo! Levioso! Confino! Potato! А когда круг появляется, тогда и надо. Levioso! Confringo! Potato! Expulso! Все отразил. Confringo! Expulso! Lumos! Stay close! Что надо? Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Плохой профессор. Свалил. Да. Ну и? Where am I supposed to go? Lumos! What's happening? Пойдем искать эти самые. Wisps of magic seem to be leading me somewhere. Или здесь их нет? Блин, наверное, нет. А, тут сложно найти. Ага, вот тут что-то какие-то обломки. Возможно, рядом может быть есть. Подожди. Revelio. Lumos. А, вон. Все-таки есть сундуки. Это хорошо. Давай мне деньги.
Revelio. Он еще. Так, мы тогда не будем пока туда идти. Нафиг нам этот профессор не нужен. Сначала деньги будем собирать. Protego. Revelio. С обратной стороны. Так, отлично. Lumos. О, вроде нету больше Ah, денег. that's where they're leading me. That glow again. И снова. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Что тут надо делать-то? Lumos. А, что, агрессивный, что ли? Protego. Stupid one. Удерживайте Q во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушать врагов заклинанием. Оглушенные враги получают дополнительный урон золотыми цифрами. Цели, чтобы понять. Я не пойму, когда надо нажимать. А, он сам. Промазал. Непонятно, сколько действует эта протега. Revelio. А вот он чинится, когда. Так, сейчас мы глянем, что. А shift надо, чтобы бежать. А если я хочу сундуки собирать? Интересно, что там? Revelio. Есть тут сундуки? Нет. О, сундуки есть, это хорошо. Собираем деньги. Че-то профессор не хочет сюда? There you are. How did you? Да, что-то его обратно, что ли, закинуло? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Омут памяти. Ну, давай посмотрим, что там в этой памяти. I wonder.
Follow my lead. Ныряй. Да, графика, конечно, прикольно. Показывает, как это все строилось, да? All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. Так это We are специальный дар. entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. А, вон они что сделали. Это типа испытание для тех, кто будет проходить. We've done all that we can. Если они видят эту магию, то они смогут пройти. Если не видят, то, может быть, и не смогут даже. That's what you're seeing. Так, The вот, glow видите, that свечение surrounded them. вокруг них. Yes, sir. Да, сэр. Astonishing. Can I see Поразительно. magic? Traces Я что, of an вижу ancient магию? magic, to be Это precise. следы, это кто-то нагадил, а ты это видишь. The magic that Miriam had always believed Магия, existed, которая когда-то была. but could never. Miriam, and perhaps George, Возможно, Джордж died in погиб, pursuit of knowledge желая that has been искать знания dormant for столетия, centuries. оставшиеся тайной. And you, it seems, Похоже, the key to вы understanding способны why. пролить свет на We will- причины их гибели. Rather different than it did a moment ago. Сколько тут... someone's coming. Who were they? А я вообще I не don't понимаю, know. почему этот But, sir, гоблин-банкир you shouldn't be in there. разрешил заходить этим людям сюда. Он должен был их I изначально не was пускать. right. Это же хранилище. Ranrock. Seems my reputation precedes me. Да. I was Репутация beginning to опережает think no one тебя. was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found Да, here но and тут we не can было let ничего. bygones be bygones. Дулю тебе, Sir, товарищ. Нет тут They ничего. had the key to the vault. Ключ только был и все. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have one. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Хрена себе он Well, борзый какой. perhaps your young friend here will be more. А Янг Френд скажет тебе абракадабра, вот. Все. Нет, ты зря. Сейчас что-то придет. О. Тор пришел. Только с мечом. Надо прям четко по голове, и тогда бы было бы 2 гоблина. Сваливать надо, профессор. Что у нас тут? А это первый злодей? Или главный злодей? Я не думал, что он главный. Я думал, тут этот... Are you all right? Кто там? Fine, sir. Темный волшебник, I've там never всех seen времен so и народов. powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Том Ридл, который... Where are we? Где мы? It can't be.
It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Вот точно, у нас же распределение церемонии должно быть. А ты тут блуждаешь по каким-то катакомбам. О, красота. Ну, над графикой тут, конечно, поработали. Самое. Индюк полетел. Да. Нормальный замок. Хогвартс Наследие начинается. Ну да, первые фильмы было там еще когда дети прикольно они там бегали, а потом да начались там какие-то разборки, кого-то там мочить начинают уже там. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Что у нас тут ошибка? I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George during the Wand of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ничего там не было, там все обычное. Дракон напал на там чувака съели, какие-то гоблины пришли. Это же в порядке вещей там, я так думаю. Это же все-таки Хогвартс, не? О, это что, Тони Старк? Тони Старк, директор школы? Nigelus, Black. Похож на Prepare черного. yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were Чё, ну пошли домой тогда. Complications? Закончилось seems the goblin церемония. problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Да не, ну раз закончишь, что людей-то беспокоить? Пошли, расходимся. I'll be in touch. Давай это, в следующий раз, на следующий год зайдем. Но нам не к спеху, и вам как бы все. Там уже люди едят, что их отвлекать от еды-то. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Оказывается, мы еще не всех распределили. Давай посмотрим, что нам скажет, куда. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Да. Скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition. An eagerness for power. Я не знаю. Perhaps you belong in Slytherin. Какой Слизерин? Ты чё, чувак? Я же еще ничего не выбрал. Я уже туда определил. Да, пофигу, давай туда. Слизерин, так Слизерин.
Там же вроде в Слизерине можно найти абракадабру и там и Круциатос поизучать. Или это вроде можно во всех, я точно не помню. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Ништяк. Лишний раз заморачиваться не надо, чтобы какие-то тренировки ходить. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Вообще никаких дел, я только приехал. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Где поесть хочу, погоди, чувак. Quite an entrance. Там сидели все ели, а я что, голодный, что ли, Professor пойду Weasley, в комнату? would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. А, можно было As I перевыбрать. was saying, Да ладно, I'm чё, Professor так Weasley. сойдет. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Захвати хотя бы окорочок с собой, елки-палки. Голодным нехорошо спать идти. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Aspiration? Ну давай, скажи. Aspiration. Well Написано, done. что стриминг идет. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Да. Спи хорошо. Looks like everyone's gone. Похоже, ты проспал, а уже уроки все кончились. Сейчас надо глянуть, что там трансляция. Запускаем. Все, отлично. Теперь трансляция. Да, еду, походу, они не умеют колдовать. Но это же эти, блин. Как его? Святым духом питается. Найдите свою гостиную. Че искать? Вот она, не? Или это спальня у них? Так, Revelio. кого я тут могу это самое? У кого я что тут могу взять? А, они под номерами. Смотри, 2006 год. Это значит что? А, это 5-й год. Пошли к старшекурсникам зайдем. Что у них тут? Наверное, у них денег много. Не? О, смотри-ка. Замок уровень 1. Я, наверное, пока не знаю это заклятие, поэтому он не хочет открывать, да? Хорошо, пойдем к 4-му курсу. Revelio. Нету ничего. Бедно живут люди. К 3-му курсу пошли. Слушай, ничего нет. Наверное, это... Все уже потырили все. До нас. Да, слушай. Нету. Что, последний первый курс остается. Все, у первокурсников может... Revelio.
первокурсников тоже ничего нету. Блин, ладно. Это все, конечно, ерунда. А она круглая такая, понятно. Если по кругу ты там бегаешь. Что, ну неплохо I так. suppose some introductions are in order. Представиться? Давай, представляйся. Must be different starting Hogwarts in your fifth. They're lucky they didn't end up as dragon food, like that poor man from the ministry. Did you see the way they just walked in? I thought we last night. Can't imagine starting a new school this late. A little room, everyone. Let them through. О, поел, смотри-ка. Я думал, вообще не надо будет кушать. That is not helpful. А здесь надо представиться разным людям. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. А кто ему рассказал, что у нас там случилось? It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk Надо more было later. сказать, что ты читал. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned Мне все нужны, textbooks. чувак. Потом разберемся, надо или нет. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Давай сейчас, нахрена мне потом. Сразу сейчас кого-нибудь наколдуем там. I hadn't met any of my cousins until I came to Hogwarts and found out we were sorted into the same house. Nothing better than a few pints of butter. Revelio. And a pile of mince pies with my sisters on Christmas Eve. This is my sister's first year at Hogwarts. Every time she visits Stephen. Слушай, красиво сделали. Какая Might want to think that again. Это в шахматы любит играть. Давай. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Писец тебе, значит. Told you. Шах и мат, он сказал. Туши там, как You should have перевели listened to me. коряво. Ah, I искал know меня? who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. На пару секунд, пока он тебя бы пережевывал. Жаль, что тебя там не Perhaps было. Professor Fig's friend would have survived if we'd дракон had бы your help. наелся с тобой. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Давай, иди тренируй свою метлу там. Так, ты много Do you have a летаешь? lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen wizard chess fan? Шахмат. You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? А, то есть можно еще раз спросить. Ладно. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Что тут есть еще? Revelio. Побежала собака. Что он там написал? Ничего. Ты что тут приуныл, парень? I think I heard one.
Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Так, ну окей, все познакомились. Thank you, Ominous. Надо было деньги с них собирать в первокурснике, чтобы они здесь не бесплатно стояли. Все-таки аттракцион, черная русала, как в океанариуме. Ты уверена, что она ждет меня именно? Может, всех ждет? Тут еще надо обследовать гостиную. Может быть, я тут смогу найти какие-либо полезные вещи. Смотри, какое. Кестрово. Ну, классно, водопад такой, мрамор зеленый. Интересно сделали. Тут даже вон этот охранник стоит. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Давай лови, что ты смотришь? Тебя страницы свалили. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning, so that you master all that's expected of a fifth year. Следить? Что значит следить? You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Так, это что такое? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Интересно. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue? Revelio. And see what details the field guide can provide. Статуи. Эта статуя изображает Кельпи,
ледяного демона-оборотня родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Прогресс будет отображаться здесь. Ну окей. Выполнение испытаний из руководства — единственный способ заработать очки опыта. Хорошо. Уровень 1. Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Испытания. Что тут у нас? Задание, страница руководства, выручай комнаты, исследование, задание, бой. Прикольно. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важным обновлением. Соберите страницы руководства 2, и у тебя будут очки с регалиями Хогвартс. Сделают Гарри Поттера из этого чувака. Награды можно получить в меню испытаний, возвращаясь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Понятно. Ну чё? Статуя Кельпи. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Конечно, надо бегать и везде тревелью прожимать, чтобы узнать, там какие. Выползло. Что такое? Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки. Вот что. Типа из точки в точку можно прыгать. Разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиная и большой зал. Ага, и вот у нас первая, вторая точка. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Если серого, то значит еще не обнаружен. Понятно. А вот слева указаны какие названия. Понятно. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицу. Ага, ясно. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту АД. Это вот повернуть, понятно. Давай сюда перемещаемся тогда. Используйте капслок, чтобы привязку сделать. These stairs lead directly to Central Hall. Лестница ведет прямо в центральный зал. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station. Revelio. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Okay. You mentioned Hogsmeade, Professor.
Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Мне лучше не сливочные, давай пшеничные. Нафиг мне ваши сливочные лимонады, еще я не пил. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. Да, бабушка, наверное, They've a rare Рональда. aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Хватит болтать, давай Might I уже rely on you, изучать. Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field Да guide. хорош уже, давайте мне это отпустите, я пошел. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Давай, что-то там у тебя есть. Открыть журнал. Человек символизирует основные задания. Вполне основные, вы продвигаете по основной истории, откройте. Так, ну хорошо. Некоторые задания заблокированы из-за требований по наличию заклинаний или вашему уровню. А, ну понятно. Новое заклинание можно изучать, выполняя задачи профессоров или в качестве награды за задание. Понятно. Начните отслеживать задания с помощью занятия по защите темных искусств. Занятия по заклинанию согласно карте из руководства класса профессора Ронина.
Возможно, лучше использовать руководство зачарованный компас, чтобы он помог мне найти дорогу. А кто здесь? А здесь Левиоса. Ну давай вот этот отслеживать будем. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Добро пожаловать в Хогвартс. Используй чародный компас. Да. Ты что сделал? А, это компас такой. Окей. Revelio. Ну, пока не пойдем. Мне же надо эти собрать. Фонтан в центральном зале. Богато украшен фонтан. С искусственно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Прикольно. This cannot possibly be as difficult as it seems. Не знаю насчет масок. О, ни хрена, ну, бля. Грифоны камни, пока он не улетел, я думал, что... А он так на меня посмотрел. Она сказала, с опасным считаю шутки плохи. Hello, I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Выяснилось, что заклинатель Lumos дает такой-то эффект. Что делать, я не знаю. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Подожди, если заклинание Люмус должно быть, значит, какой-то этот самый объект, который реагирует на заклинание Люмус, должен быть. Revelio. Замок там, сундук, тут тоже ничего нет. А, не подожди-ка, тут сундук. Ага, вот оно как. Вот оно что, Михалыч. Мы сохраниться-то можем? Нет тут вообще? Есть тут? Настройки, сохранить игру. О, да, мы можем сохраниться. Открываем сундук. Шарф факультета с бахромой. Так. Это из меню эскейпа все одевается, да? Или тут все-таки есть какая-то... А, вот снаряжение, да-да-да. Шейные аксессуары. Шарф натуральный бежевый. Шарф нападение плюс 3. Давай, нападение 3, это нам надо. Назад. Перчатки. Черные кожаные перчатки. Давай, какой-то Чикатило. Так, что тут у нас? Круглые очки в золотой оправе. Не, те не идут. Чувак, снимай. Шапка. Шапка есть? Во. Будешь у нас водитель или этот пацанчик с местного района. Традиционная школьная мантия. Хорошо подобранная. Так, понятно. Снаряжение. Ясно. Инвентарь пустой, да? Ничего нет.
дали? Коллекции. Понятно. Вот, раскройте секрет картины, тут нам говорят. Ну, пошли, раскроем секрет картины. Шарф-то уже есть. Наверное, здесь рядом что-то должно быть. Полюбас. Так. Вот, эта херня летающая. Ну-ка, иди сюда. Как и это? Revelio. Oh, nice to see you, my young friend. Что? А, ну тут это... Походу, этот гостиная этих самых. Пуффиндуешь. Собака, как ее ловить? Что такое? 21:17. Так. Что там внизу вот нарисовано? Паук, гидра. И что-то еще. О. Как эту херню надо поймать? Может быть, акцию надо, заклинание изучить? Слушай, ну хорошо, давай посмотрим. Паук. Сверху я вижу только драконы, цифра 11. Паук, да? Вот это же паук. Вроде паук. А, ты чё, и где? А где еще? А, вон там. Там что-то такое виднеется. Вопросительные знаки. Ага, гидра тут только... Вот дракон, да? Там же был паук. Дракон, пойдем посмотрим. Вот и нет. Ну-ка. О, смотрите. Открывается. Что искать будем? Коллекция обновлена 4 или 6. Что-то не успел дочитать. Малиновый цилиндр. О. Че, я теперь модный стал? С малиновым цилиндром буду ходить. Да не, это какой-то, блин, этот клоун, елки-палки. Не, нафиг, снимай. А, да, русская озвучка, конечно, не хватает. О, это у нас спеллы, да? Тут они закрыты. О, Авада Кедавра, вот это мне и надо. Круция тут и Империо. Да, русская озвучка, конечно, нужна. О. Статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Григория Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить в то, что кто-то дал им это зелье, является их лучшим другом. А, ну типа это... Можно с кем-то подружиться этим зельем. Понятно. Revelio. Здесь кто и нет. Слушай, что-то я не вижу никого. Что-то есть. Тут замок висит. Пацаны, умеете взламывать, а? Давайте по-шустрому взломайте мне. Слушай, а может... Lumos. That spot must be a clue.
там? I should look around А, in вот case это it's место. nearby. А я видел это вот рядом с жирным. А, ну да, рассказочка я слышал, This looks like the location from the painting. О. Let's get you back to your frame, little moth. Бабочка ко мне привязалась. Он говорит, давай посмотрим, что будет, если я принесу ее на эту, на рамку. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Ага. Я собрал руководство. И где это Ленора? Убежала? Иди сюда. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Ты стояла, ни хера ничего не делала. So was Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Тебе удалось разобраться. И что дальше? I should have seen that. Смотреть на план, задание завершено. А, это побочки. Понятно. Хорошо. Давай пойдем к первому тогда заданию. Вот этому. Сюда. Говорит нам. Угу. Или мы все-таки можем здесь еще кого-то. Revelio. Дайте мне, нет. Ну ладно. О, что-то тут есть. I've always said that travel broadens the mind. Как? А, тут это можно открыть. Здесь нету ни одного пламени открытого. Да. Тогда понятно, фигли. Пошли пешком. Revelio. Сюда надо идти. Здесь. О, тут пацан катается. Что-то тут звенит где-то рядом прям. А, вон она вверху там. Страница просто вверху летает. Понятно. Ну, пошли сюда. Revelio. Вот эти грифоны сидят. О, полетели. Эти как там наездники. Наружная точка. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Lumos. Ну, я уж понял, да. Lumos. Опять Lumos, да? Ага. Где-то картина зеленая здесь должна быть. Можем ее отыскать? Она в этом же помещении, по идее, должна быть. Наверное, внизу где-то есть. Revelio. You scoundrel! I do not pay for all your school things to be rewarded with a house full of hexes! Your father's in St. Mungo's to get his horns removed, and it's taken the house elf a week to unstick that screaming portrait! Это кричал. A week! You will behave, or so help me Merlin, I will bring you straight back home! Получил кричалку, пацан. Прикольно. Такс. Надо найти все-таки место, где же она. А, вот, ой, смотри-ка, здесь была. Страница. Скелет ирландского феникса. Или авгурея. Чрезвычайно пугливая птица, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть.
Что-то не похоже она на какую-то зловещую птицу. Что такое? Revelio. Есть тут что, нет? Картина здесь где-то должна быть. Судя по всему, картина вот это. Сорок. Наверное, внизу где-то. Вон, я вижу там. Revelio. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илюс, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Разидиана, вызвав Патроноса в виде мыши. Патронос в виде мыши против злого волшебника. Походу, злой волшебник был слоном. Ты чё тут? Revelio. Почему ты в черном стоишь? What are you up to now? Двор с трансфигурацией. Тут вот можно, кстати, взять сюда эту. Этот фонтан во дворе, на дворе трансфигурации с изображением Виверны служит местом отдыха и собрания студентов, несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдуганом. Это, безусловно, не та самая Виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Возможно. Фонтан в виде Виверны. Слушай, ну я что-то не наблюдаю здесь картины. Это, видимо, в другом помещении. Revelio. Тут закрыто. Ладно, нам тут уже в класс пора, говорят, идти. А то все свалят, а мы тут останемся. А вот это, подожди, я здесь был? Значит, с этой штукой взаимодействовать как-то можно будет потом. Ну, пошли посмотрим на этот. Revelio. А вот еще одна картина. Lumos. А, это та же самая. Блин, ну я не знаю, где это место. Реально. Нам еще дальше надо идти. А, слушай, может здесь... Revelio. О, КТ. Хоть покорми кошку-то, блин, она голодная, смотри, исхудала вся. Ты кто такой? Давай, до свидания. Есть ничего, нет? Прям бегаешь и спамишь это. А вот она картина, вот где-то здесь. Lumos. Вот это так было тут. Где тут этот светлячок? Где-то должен быть. Revelio. Может наверху. А, вот еще один летучий порох здесь. А вон он сидит. Сейчас мы тут возьмем этого. Lumos. Иди сюда. Так, пошли. Куда ты идешь-то? Вот вниз иди. Так, и на ту сторону, где-то внизу там. Вот она точно.
просто 6 из 8. Ну все, отлично. Можно идти учиться, значит. Сейчас поднимемся. Где-то здесь тут на самый верх надо подняться. Revelio. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Ну, еще кота. Прикольная раскраска. А, тут еще один. Вас что-то очень много, КТ. Его же, наверное, можно как с питомца взять себе, да? Revelio. Тут нет ничего. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flash. Oh, fine. It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flash? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves. Тут, наверное, как-то надо это решать. And he says it's a flash. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Нам вот туда надо, 34. Я мимо пробежал. Вот точка обнаружена. Пошли. Начать занятие. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? Давай я. I am afraid it is too late to study now. Смотрим, что там. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, это у нас акция. Давай, поехали. Все, выучил. Акио. Дай мне сюда. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking maybe
we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Подсказка. Планируй руководство и способ заработать очки опыта. Понятно. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Быстрее уже. Боулинг. So why don't we have our newest student start us off? Так, а что тут надо делать? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last. Very good. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Excellent. Happens to the best of us. That's it. Надо еще раз на эту кнопку нажать, чтобы отключить. Ну тогда понятно. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Miss Onai. You'll be the blues just as before. Здесь and она Miss на Onai, you are playing где Онай? red. Куда ты? Clear? Yes, sir. Ну давай быстрее. Let us see this. Хрена. There we go. 50 очков сразу. Stay focused. Be sharp. Походу я тут явно не выиграю. Yes! Да ёпа. Опять упал. Я не пойму, когда отпускать надо. То есть там, вернее, ты нажимаешь вроде как вставать. Эти штуки мешают. Понятно. Да чё, хорошо. Давай переигрываем. Я еще не привык к этой игре вообще. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. There we go. Так, я сейчас посмотрим, какой лучше. Нет, это не успеет явно. Надо, когда вот тот ящик самый дальний будет влево двигаться, тогда и будем использовать. Вот сейчас вот. Вот. Excellent. Хрена нам, бля. Сейчас давай сюда тогда вот это. Вот.
Not exactly your typical lesson, is it? Accio. Not that I mind. Воу-воу-воу. Don't lose your composure. Ты разгоняешься слишком быстро. Под конец я. That is how it's done. 110. Не, ну это я явно не побью. Тут 110 эти. Вообще упал в сторону. Ну ладно, чё. Победитель так Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Забивать свои вещи. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Uganda. Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, a word, if you'd you be would. using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Okay. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Что там профессор скажет? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well,
An outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. О, завершить основные квесты. Это хорошо. Момент. Сейчас посмотрим, где там следующее задание. Побочные. О, серые. Можно найти в регионах. Пошли, посмотрим, где там. Hello there. You're the new student, aren't you? О, какая-то Hello. Саманта. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Понятно. Где эта херня? Revelio. Do you find yourself taking certain ways to class based on the portraits you find? Ага, надо сюда идти. Защита от темных. Она тут эти даже поворачивает башку. Сейчас быстро закончим эти основные задачи. О, давай-то батл строить. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Сфиксируйте палочку, ну давай. Выучил. Levioso. Матрика работает. Now, let's try something a little larger.
Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso! Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso! Lucky. Nothing lucky about it. Good form. I know. Protego! Stupid! Levioso! A perfectly executed Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Странно, почему это? Вроде должно нормально слышно быть. I put you on the spot, and you Может rose быть to the из-за того, challenge. что Points to громкость музыки или самой Thank игры. you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Класс свободен. Ты кто? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Да. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Так, значит, мы закончили эти квесты. Небольшой перерыв, пойду себе чаек там налью. Пока это не будем это включать.
Так, продолжаем. Что делаешь? I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Revelio. Что-то ты подозрительный какой-то тип, не знаю. Странный. О, давай. Что тут? Вот. Собирай руководство. Это большой скелет-дракон, который висит в классе защиты от искусств. Предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как он на одиночку разгромил одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса. Ага, понятно. Ну ладно, ладно. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, Давайте not the послушаем, other что way они тут around. болтают. Also, my parents spend a lot in Hogsmeade, but I don't think that's it. Так, продолжаем. Что тут еще интересного есть? Ну-ка. Revelio. Здесь может это. How nice to see you, my young friend. О. Пойдем сейчас сюда, подойдем, сейчас послушаем какую-нибудь эту речь. Тут никто не болтает, какие-то все скучные. Ключи, картины. Так, ну мы продолжаем. Что там? Отлично. Revelio. Что-то нет тут ни хрена. Я уж подумал. А, так я тут был. Значит, мы здесь все закончили. Здесь больше никаких секретов нету спрятанных. Понятно. Возможно, где-то в другом месте есть. Ладно. Мне как слышно вообще нормально, нет? А то до этого было плохо слышно, говорит. Я что-то звук посмотрел настройки, вроде нормально стоит. Как там? Сейчас. Нормально? А, ну это хорошо. Ладно, продолжаем. Что тогда? Поближе вот микрофон сделаю. Где-то тут еще кто-то что-то должно быть. Скорее всего спрятано. Но вот я пока замки не научился. Revelio. Какая-то курица болтающая там. Так, давай посмотрим. Послеурочное занятие от Визли. Хочет видеть в классе, находится рядом со двором. В библиотеке. Надеюсь, у нее есть хорошее новость взаимания моих потерянных принадлежностей. Ну давай, пошли. Посмотрим. Где? Вообще, куда тут надо? Revelio.
сюда. Покормил бы хоть, елки-палки, голодные. Плохо слышно опять. Слушай, может со звуком что-то какая-то фигня. Сейчас я посмотрю момент в этих настройках стрима. Микрофон, вроде нормально все. То есть периодически пропадает, что ли, звук или что? Давай вот так сделаем. Тихо, тихо. Тихо слышно. Ну, слушай. Устройство воспроизведения. Так, момент. Сейчас. Вот, перезапустил трансляцию. Вроде должно нормально быть. Хрен его знает. Погнали. Можно, кстати, игру немного убавить. Наверное, может из-за этого. Игру немного убавим. Без изменений. Странно. Давай я убавлю тогда игру, а этот самый свой голос погромче сделаю, тогда будет получше. Начать задание. Да, убавил уже, да. Да, по идее должно норм быть. Сейчас послушай, кстати. После диалога. Excuse, Deke. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Нет. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. Давай. In that regard, Восполним I've пробелы. asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Что, работать еще больше? Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Так, что можно еще? Can you tell me more about the potions shop, Professor? Potion shop. Давай. Stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Potion shop. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Это хорошо, магический рецепт. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Ollivander, Diagon Hogsmeade. Alley. We're fortunate to have Сейчас someone проверим like этот звук. Сейчас открою Mr. стриминг. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Сейчас послушай, кстати.
Да вроде нормально звук. Я вот сейчас послушал. Должно норм быть. Сама игра стала тихо, но голос мой нормально стало слышно. Знаю, может это общая громкость на этом самом настройках трансляции стоит такая. Ну, хрен его знает. Ну все, тогда продолжаем, значит. Пригласите Себастьян, Селву или Нацай. Я заметил, что плохо. Себастьян. Давай Себастьяна. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables on the route. Зачем мне Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ну что, погнали дальше тогда выполнять. Можно отслеживать. Ну пошли, то вот оно, первая задача. А может здесь что есть? А ну-ка, погодь. Там вон есть сундук, но он за стеной. Скорее всего... и вон там замок, видно, висит. Закрытый. Закрытый сундук. Погнали, значит. Так, вот здесь это... О, слушай. Ой, еще там КТС, какая интересная раскраска. Прям леопард какой-то. Отлично. Добро пожаловать всем на стрим. Мы тут немного это со звуком там настраивали. Ну, вроде норм должно быть. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things. Вы что, мне тут ремонтников хотите устроить? It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well. Да, кис-кис-кис. Each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. Даже не сомневайтесь. Зачем нужны эти задания? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide. Кошку как зовут? Ну, наверное, этот Мурзик. Как ее еще звать будут? Так, выполняй задание. Ну, хорошо. Давай, что там? Задача профессора. Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей, а заберите парящую страницу в башне защиты темных искусств. Рядом со станцией. А где она со станцией тут? А, со статуей. Вот одна. Ага, вот так забирать. Я понял. Это кто такой? Ты кто такой? Давай, до свидания. Так, кто здесь? А вот разбитая статуя. Значит, я все верно забрал страницу. Теперь нужно еще одну разбитую страницу там вверху.
Ого. Ты что, уворачиваешься, что ли? Жаль, нельзя кого угодно здесь замочить. Очень сложные были. Я прямо запыхался. Вы, говорит, отлично справляетесь с базовым чаром. Да с твоей дикцией тут точно ничего не получится, чувак. Вот, твои, что такое? Репаро, ну давай. Что за кренделя тут выписывает? Репара. Разблокировано новое заклинание. И что я должен починить? Вы бы мне лучше для того, чтобы поломать, дали заклинание. Зачем мне чинить-то? If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. Он говорит, давай почини статую. О, смотри-ка, починил. Завершение задачи. Отлично. 4-й левел. Так, а тебя можно починить? А, вот Левиоса тут работает, смотри-ка. Руководство. 2 из 15. Ни хрена тут руководство напихали. Нету ничего. Кстати, сразу скажу, я не смотрел прохождение. Там как многие проходили уже до этого. Поэтому я не в курсе, как тут что проходить, какие задачи, что есть. Добро пожаловать в Хогсмит. Вот, нам туда и надо. Нам же палочку, говорит, надо купить. А то мы ходим как бомжара с чужой. О, Мурзик уже перекрасился. А здесь телепорт-то есть? Да что такое? Добро пожаловать. Джей, открыть журнал. Он говорит, ну понятно. Бросок древней магии, древняя магия. Журнал отслеживает... Джей, открыть журнал. Это понятно. Но мне телепорт нужен. А телепорта здесь нет. Да, он не рабочий. В эти ворота надо выходить. Ты их запустил? Все, русалки поплыли. О, слышь, мы теперь это можем. Иди сюда. Заарканить. Пятый левел, да. Ну-ка. Шапку не могу снять, смотри-ка. А, я там уже все обчистил. Все нормально. Доспехи, говорит, напевают. Это прикольно сделали. Ага, вот она точка. Замок уровень 1. Ну, это я потом ломану. А, ты тоже идешь, что ли? I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since. В деревню. Да лучше бы деревня сюда приехала. I shall endeavor to be the very best of guides then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything. Давай, давай, погнали. Shall we?
Надо зайти там в Adidas, какие-нибудь там, не знаю, Nike, купить кроссы хорошие, чтобы бегать было удобно. Что-нибудь еще там. Спортивку надо купить, костюм. Люди не погрузились. Да, выглядело прикольно, конечно. Glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. А что за мной приглядывать-то? Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. О, тут вот огонь. Открываем. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything. Слушай, прикольно здесь. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? О, гиппогрифы там летают. Слева запретный лес. А, слушай, это интересно. Это открыто тут? Это надо туда зайти обязательно. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. Не могу поймать. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Leviosa to see. Такой не хочет летать. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't Южный go around telling Хогвартс. you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Поганки прыгающие. Это то, что надо. Подарю какой-нибудь девушке напиток. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you Не прогрузил, что ли, что-то прям это. Unfortunately, but you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your journey is eventful. О, лунный камень. Это мне надо. Коте. О, сиамская. Так. Нет, тут больше ничего. О, не, погоди. Тут поганочки еще. Чё, ты куда вообще? Давай беги быстрее. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Мистер Мун. А чё с этим? Have you met our new 5th year? Фича еще нет. You might want to turn back, Mr. Sallow.
turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, and he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Accio! Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Revelio. Oh, is your sister in Slytherin too? Да, сестра есть. Rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Хогсмит. Единственный абсолютно волшебный деревня Британии, Хогсмит на протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов третьего курса и старше. Только третьего и старше? Ну-ка посмотрим. Прикольно, слушай, у вас тут. Замки висят. Так, это неспроста. КТ. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. I don't mind the odd one without magic. Слушай, нормально, так атмосферно сделали. Так, нам надо палку купить. Дубину или что там? So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get. A wand and some other bits? Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Давай. Remember, have fun. It's Hogsmeade. То есть ты бы мне еще денег дал, чтобы тут повеселился, а то... Им открыть карту. Ну, давай откроем. Где там? А, вот я тут. Так, вот лавка Оливандера. Вот мне сюда надо сначала. Пошли. Открытые цели без компасного пути. Самостоятельно установите. А, промежуточные цели. Давай, использовать. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Смотри, он почти не изменился. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with Фига он, оказывается, знает меня. Давай, найдем что-нибудь. No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Ты уверен, чувак? Может, сейчас тут магазин разнесет все. Тут херня какая-то. Очень хорошая палочка на Новый год, прям фейерверки пускать. Но. Давай. Жила дракона. Вряд ли мне жила дракона подойдет. Ну, я же говорил.
This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Давай другую. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. Кедровая, что ли? Давай как у Гарри Поттера, чтобы была. Чтобы можно было всех наказывать. Во, кедр, единорог, достаточно мягкая. Так, чем мы тут можем посмотреть, кастомизировать? А, тут просто цвет. Не, оригинальный цвет, норм. С зарубкой, без зарубки. А, ну можно менять тип, стиль, короче. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Слегка пружинистая. Или достаточно мягкая. Давай возьмем мягкую. Ну, здесь волос единорога мне сойдет. Вот стиль палочки надо выбрать. Какой же стиль выбрать? How intriguing. Curious indeed. Вот какие-то тут кривые палки вообще все. How intriguing. Наставим такое. Тепло-коричневая, как и была. Хотя, наверное, это она у всех стандартная такая. Тут по факту нечего выбрать. How intriguing. Да. Оставим такую. Что тут есть еще окончательная доработка? Зарубка тепло-коричневая. Кедр. Ну, кедр как бы коричневый, так все нормально. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge. Powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, значит, здесь мы закончили. Что тут? Деньги. О, спасибо, Оливандер. Мне еще и деньгу подарил. Фолианты и свитки. Вот мне сюда надо. Lumos. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. Yes, sir. What can I do for you? I've been looking for a
I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Магический стол. И магический стенд, маленький для зельеварения. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. А тебя можно продать, да? Она, в принципе, не принципиально что-то продавать. Наверное, все равно копейки стоит. Смотри-ка. Нам явно сюда. Ага, нужен доступ к определенному. Владелец по имени Томас продает различные товары. Окей, хорошо, Томас. О, тут у тебя сундук с деньгами. Это я заберу. Это я заберу. Кстати, надо заглянуть этому Оливандер опять. Может, у него я забыл. А, вот оно. В этой уютной и немного захламленной лавке, которую управляет дружелюбный всезнающий Оливандер, палочки из самых разных пород дерева и всевозможной гибкости, обладающей одной из 3 магических сердцевин. Выбирает своих владельцев. Ну, понятно. Так, вот, значит, следующий. Кто там на очереди? Сюда надо идти. Тут что-то еще было. Зонко регулярно посещаются как студенты Хогвартса, так и жители деревни, так как это лучшее место, где можно купить различные изобретения для розыгрышей и приколов в Хогсмите. Приколы — это хорошо. О, КТ. Что тут бродишь? Тут прям разжевывается для тех, кто никогда про Гарри Поттера не слышал. Ну да, судя по всему, так и есть. Вдруг люди не в курсе, что это такое. Лавка Оливандера или что? Да. О, облачение выходного дня. Тикс, ты чё? Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. Да, Weasley отправила. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. Я не сова, чувак, какой сову? Ты чё?
Сразу же наложил все необходимое. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Он типа изобретает новые, поэтому можно заходить периодически, проверять, что он там сделал. Let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Рецепт приготовления. Так. Эдурус. Образующий на коже выпавшую каменистую пленку, которая защищает от различных повреждений. Хорошо. Рябиновый отвар. Исцеляющее зелье. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Боевые инструменты. А вот у него. Фокусирующее. Грозовой создает вокруг бурю. Зелье, которое усиливает защиту. Ой, по 300 стоит, да? Невидимости, да? Потом Максима для увеличения урона. И рябиновый отвар, стоимость 100. Еще одно руководство. Перепипим. Окей. Больше ничего нет. Ладно, все, пора идти. И последний остался на сегодня. Это вот эта брюква. Смотри, как хорошо стригут. Что за тут брюква? Поговорить. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Конечно, открывай способность выращивать бадьян на маленьких горшочках. Пойдет. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Так, ну, я думаю, на этом все, да? Нам тут надо к этому Себастьяну прийти. 100 уровень дали. Кстати, а я тут могу что-нибудь улучшить, нет? Инвентарь. А, это я эти собирал, то что. Снаряжение. Ослабленный коричневый шарф с орнаментом пальметта. Нападение 5. Давай посмотрим. О, неплохой шарфик. Что еще есть? Мантия. Традиционная школьная мантия. А, есть только снять. Наряд. Школьная форма староста с жилетом. Получение выходного дня. Ну так у меня что, выходной день, все. Выходной день защита плюс 8 дает. Неплохо.
Отличненько. Ну вот, значит, так и оставим. Что-то еще. Испытания. Задание. Шарф. Шарф, символика факультета. Так. А, пока не завершили. А вот это выполнили. Вот, можно легендарные перчатки получить. Это пока тоже не выполнили. Страница руководства. Здесь что? Ага, вот очки. Страницы пока не собрал. Еще одни очки. Выполнено. Перчатки с регалиями Хогвартса. Так. Отлично. Задание. Что тут? А, ну да, все. И теперь в инвентаре, наверное, в снаряжении, да, можно выбрать, нет? А, скорее всего, это забирать надо сначала из сундука, тогда потом только. Так, понятно, здесь стенды. Походу, эти вещи надо сначала где-то забрать. Я так понял, что это... А, свою веселую ферму можно будет замутить. Прикольно. Это прикольно. Будем фермерами, значит, что? Так, это мы открыли. Это тоже вроде должны, по идее, открыть. А, вот это. Облачение кобальтового цвета. И здесь что-то еще не открыли. Исследование. А, ну все открыли. Отлично. Задание только осталось. Так, добро пожаловать, Хосмит. Скрещенные палочки, раунд 1. Там это отслеживание недостаточно завершить откажитесь от текущего задания. Нужно поговорить с Люканом, Шузби в секретном. Ага. Ну, сейчас мы тогда Хоксмит этот закончим и попробуем дуэльные посмотреть. Так, сюда что ли идти надо или куда там? Есть тут кто вообще, нет? Я имею в виду что-нибудь на халяву, что забрать можно. О, я вижу мешок. 2 мешка. Рябиновый отвар. Ладно. Остальное потом заберем. Может здесь еще? А, во! Статуя Пуффендуйца Энгиста из Вудкрофта, как полагает основатель деревни Хоксмит, который под давлением маглов был вынужден покинуть родные места. Вон он чё. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. From the building! Away from the village!
Что это за кабан тут, я ничего не пойму. А уклониться... А, на контрол надо, да, жать? Что? Левёса не работает. Подожди, а как... На какую кнопку этот зелье выпивать? У меня там зелье до хрена, а пить я не знаю на какую. Управление. Так. Как мышка. Вот. Здесь у нас... Исцелиться на G. Все, отлично. Ну, с Люмосом был. Просто древней магии. Давай. Хоть научиться устражаться, и то норм. Да, хера он бьет. Что-то. А что ты за мной-то бегаешь? Там же вон еще один есть чувак. Вот, забодали чувака. X. Давай. Надо было его это... Абракадабра или там кидабра там. Да, все как в тумане. Но... Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you. Singer. Певец. Давай, починим, чё. Repairer. They didn't do more damage. I'll go and see what he wants. Good as you. One less thing for Officer Singer to worry about. Котейка он ходит, и пофигу на все. Repairer. Даже дом восстановил нормально. Был этот самый угол с хламом, хламу восстановили. Так, ну все. Давайте наши денежки за работу. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you
one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Традиционная школьная мантия. Давай. Получили новый предмет снаряжения. Отлично. Продолжить. Берите ячейку мантии. Ну все. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Should you be? Это вот руководство. Шапка-невидимка. Use my shop at your leisure. Ну-ка, искать. Вредноскоп, разносит детектор тьмы, который начинает вращаться, свистеть, светиться, если обнаружит поблизости кого-то, кто не заслуживает доверия. Однако его следует использовать с большой осторожностью. Понятно. Я могу это открыть. Revelio. Так, ладно. Там он мешок с деньгами где-то на улице лежит. Так-ка я сохранюсь на всякий случай. Вдруг. Перезаписали. Что-то оно не открывается. Ладно, хрен с ним. What a lovely treat to have you walk by. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Ладно, я думаю, на этом мы можем и закончить наше прохождение. Сейчас как раз сохранимся. И продолжим это в ближайшее время. Да. Все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться. Ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Ну и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые стримы. С вами был Дэн. До новых встреч. Увидимся.